Innovation is seeing what everybody has seen and thinking what nobody has thought, said Albert and Georgi. And today, as we gather here, these words resonate more than ever. A very good morning to one and all. With immense pleasure and pride, I welcome you all to TNWISE2026, a TANCAM hackathon dedicated to empowering women in science and technology. This event is not just a platform for competition, but a celebration of ideas, determination, and the spirit of innovation. Organized by the Industry Institute Interaction Cell in association with TANCAM, TNWISE stands as a testament to the growing opportunities for women to lead, create, and transform the future through technology and research. Today's gathering brings together passionate minds, each driven by curiosity and the desire to make a meaningful impact. It is a space where creativity meets purpose and where solutions are shaped to address real-world challenges. As we begin this inspiring journey, let us remember that every great idea starts with a spark. And today might just be the beginning of something extraordinary. Every meaningful beginning becomes complete when it is blessed with grace and positivity. Let us commence today's event with the prayer song. Vandeham Sharadam Visharadam Jnanadam Varadam Vandeham Sharadam Visharadam Jnanadam Varadam Vandeham Sharadam Visharadam Jnanadam Varadam Vandeham Sharadam Sukha Swachha Swarupinim Swachha Hridaya Nivasinim Sukha Swachha Swarupinim Swachha Hridaya Nivasinim Swaprakasha Rupinim Swaprakasha Rupinim Swaprakasha Rupinim Vandeham Sharadam Visharadam Jnanadam Varadam Vandeham Sharadam Visharadam Jnanadam Varadam Vandeham Sharadam. A warm welcome makes every occasion more meaningful. I now invite Dr. L. Priya, Coordinator, Industry Institute Interaction Cell and Professor, Department of Information Technology, to deliver the welcome address. A very pleasant morning to one and all present here. It's my great honor and privilege to extend the warm and heartfelt welcome to each of you gathered here today for TNWISE 2026. It's a Tamilnadu's biggest women hackathon hosted by the Rajalakshmi Engineering College in collaboration with TANCAM. We are truly delighted to welcome our esteemed chief guest, Madam Sandhya Venugopal Sharma, IAS Chairperson TITCO. Ma'am, your presence is a source of great inspiration to all of us, especially to the young women aspiring to excel in science and engineering. Welcome you, ma'am. I would extend my respectful welcome to our advisor, Dr. C.R. Muthukrishnan, advisor Rajalakshmi Institutions, whose experience and insights continue to inspire both faculty and students ever. Welcome you, sir. I would also like to extend my respectful welcome to Dr. S.N. Murugesan, Principal, Rajalakshmi Engineering College, whose constant support and guidance play a vital role in organizing such a meaningful events always. Welcome you, sir.
My sincere greetings and a warm welcome to our CEO, Mr. Vijay Deepan, who has been a pillar of support ever to organize such a wonderful biggest hackathon for the past 3 years. Welcome you, sir. Thank you, ma'am, for your kind words. Great leadership is about inspiring progress and shaping the future. And it is through such visionary leadership that institutions grow, innovate, and move forward with purpose. I now invite Dr. C.R. Muthukrishnan, Advisor, Rajalakshmi Institutions, to deliver the presidential address. A very good morning to each and every one of you. I am substituting for Sri Abhay Meghanathan, our Vice Chairman, who was very eager to come and participate in this function to start the TNWISE Hackathon, but unable to do so. In the last minute, he sent a message conveying his wishes to the function and requested me to give the presidential address. Our chief guest, Srimati Sandhya Venugopal Sharma, Indian Administrative Service, Chairperson TIDCO, and Sri S.M. Vijaydeepan, Chief Executive Officer, Tamilnadu Center of Excellence for Advanced Manufacturing, TANCAM, our respected principal, Sri S.N. Murugesan, Dr. L. Priya, the live wire between TANCAM and several of our activities in REC, including this TNWISE Hackathon 2026, and Dr. Venkateshwaran, heads of departments, deans, distinguished guests, and my dear students. Hackathons are events where ideas come alive, where creativity, innovation meets technology, STEM particularly in our case, and where challenges are transformed into opportunities. Today's hackathon is even more special, very special, as it is dedicated to empowering women, encouraging participation, nurturing leadership in domains that are shaping the world. We live in a time where technology influences every aspect of our lives from A to Z, including rural, urban, and all kinds of sectors of society and so on. We are aware of self-help groups and how it has touched women empowerment and unleashed entrepreneurship in our society. The participation of women in technology and innovation ecosystems is still growing and evolving. Events like these, hackathons, of which we are probably celebrating the third time with TANCAM in our college, are providing an inclusive, supportive, and inspiring environment particularly for our young women, young students here. To all the participants here today, I wish to convey this. You are not just coders, designers, or innovators. You are problem solvers, leaders, and change makers. Over the day, you will collaborate, work in teams, ideate, build, and present solutions that would have real impact on our society in terms of future. Think boldly. Do not shy from risks. Innovation begins where comfort zones end. I extend my heartfelt gratitude to our mentors, judges, and organizers. Your guidance and support are invaluable in shaping the ideas and confidence of our participants. And we are very happy to note that we have a very large participation in this event. This hackathon focuses on the theme inclusive digital transformation.
which covers areas like women's safety, healthcare, financial inclusion, education, sustainability, and several other aspects. These are not just topics, they are real-world challenges waiting for innovative solutions. And I am confident that each one of you has the potential to contribute meaningfully in teams. Remember, winning is not the only goal here. Learning, collaborating, networking, and pushing your boundaries are equally important. The experience you gain here will stay with you far beyond this event. As we inaugurate this hackathon, let's also commit ourselves to a larger vision, a future where women are not just participants in technology, but leaders, innovators, and pioneers. Let this be an event where ideas will flourish, confidence will grow, and innovation will thrive. I wish the event and all participants the very best. Thank you very much. Thank you, sir, for your words. Strong leadership is the foundation of sustainable growth and meaningful change. We are honored to have with us a distinguished administrator whose career reflects excellence in public service, policy implementation, and institutional leadership. Tirumati Sandhya Venugopal Sharma, IAS, a 1995 batch Tamilnadu cadre officers, currently serves as the chairperson of TIDCO, the nodal agency driving industrial development in the state. In this role, she plays a key part in shaping Tamil Nadu's industrial growth and strengthening its position as a hub for innovation and investment. Her leadership extends to several prestigious organizations. She serves as the chairperson and non-executive director of Tamil Nadu Petro Products Limited, and also as the chairperson of Titan Company, reflecting her significant contribution across diverse industrial sectors. She brings with her extensive experience across both state and central government, including her tenure in the Department of Space from 2019 to 2025, where she served as Joint Secretary and Additional Secretary in Bengaluru. Her administrative journey also includes impactful roles such as State Project Director for Sarva Siksha Abhiyan in Karnataka, Commissioner for Archives and Historical Research, and key positions in the commercial taxes and education departments. With a strong academic foundation, botany and genetics, her expertise lies in managing large-scale infrastructure projects, driving policy implementation, and leading high accountability in institutional operations. Her journey stands as an evidence to how dedicated leadership and clear vision can create a lasting impact across sectors and inspire future generations. It's my honor to invite our chief guest, Tirumati Sandhya Venugopal Sharma, IAS, to deliver the inaugural address. Good morning, everyone. Dignitaries on the dais, Advisor REC Dr. Muthukrishnan, Principal Dr. Murugeshan, TANCAM CEO Vijay Deepan, the Sutradhar for this event in your college, Dr. Priya, Dr. Venkateshwaran from the Department of Mechanical Engineering, my team from TIDCO and TANCAM, and all the bright young minds present here. It's very heartwarming to see a room full of bright minds, all set to take on a world of science. More power to all of you. The teams for today's hackathon, I was told during my discussions, have identified real-world problems related to inclusive digital access and societal challenges. You have all worked extensively interacting with users, designed engineering solutions, and developed prototypes. At your age, that's incredible. I still remember 40 years ago at my school, when we were not very technologically driven world, we had a team from CDAC, the Center for Development of Advanced Computing. They had come to teach us computers. It was a language, so there was, you punched in a C drive, then a semicolon and a DOS prompt. From that day to what you're doing now is absolutely amazing. So most of you must have been toppers in maths in your school, but even as I was discussing with Dr. Muthukrishnan just before we came here, we find that girls drop out for their masters and PhDs,
It could also be because there are biases, societal pressures, and also lack of access to funds and colleges. We constantly say that we want more women in STEM, science, technology, engineering, math. We keep saying, why do you need more women? It's because we ask more questions. We come with a different perspective and have more insights into problem solving before we arrive at an informed outcome. I think all of you will agree that you'll ask more questions to whatever is being taught in classrooms. So one of the examples is the car seat belt. It was developed in the 1800s made by men, designed for men who were 5 feet 9 inch and weighed about 77 kgs. In the 1900s, cars were also developing. So we had more women getting onto car driving. There were a lot of accidents. Because of that, they had to design the car seat belt to make it a more gender neutral design. And that is where women come in. If you want a list of women who have developed technologies, you have Joseph Cochrane from America, who developed a dishwasher. She had a battalion of servants in her house who kept dropping her very expensive cutlery. She got fed up of it and she said, I'm going to design a dishwasher. She made a wire mesh, measured the length of the cups, plates, and saucers, and developed what has become today's modern dishwasher. And that detailing comes from a woman's perspective because you are using that. Then you also have Grace Hopper. She was a US Navy officer and a mathematician. And most of you know that computers work on a binary language, only math. She believed that it could also learn languages. And when the US Department of Defense asked for a computer language that could be used across industries, she co-invented COBOL. In fact, I think most of you will be aware that the first computer programming language was developed by a lady, Ada Lovelace. Anyone's aware of her? Yeah? Okay. So the first language, Ada, is also named after her. She was the daughter of a very famous English poet called Lord Byron. Then you have your modern security systems, which have peepholes, cameras, microphones, and an alarm system. That was developed by a nurse in New York, Mary Von Britten, who found that she was very worried about the locality she was living in because it had a high crime rate. That again is a women's perspective on a technology that holds good even today. So when women engage in technology, the solutions that you come up with are societal, very inclusive and innovative because you are engaging with society at multiple levels and you are multitasking. The men don't have that perspective. I'm sure you'll agree with that, right? So today's hackathon, the third one in a series of 4, is equipping you for a world that you will step into as you graduate to be able to innovate with strong engineering fundamentals and a practical application of technical knowledge. As you enter the workforce, get married in the years to come, become parents, always make choices where you alone can manage the work-life balance. Don't get bogged down by your elders, your peer group, saying someone is on a high-track career, earning a lot of money, and I am not there. That should never be your issue. You should make career choices which help you to juggle your home and career. And you are the only, and usually, let me tell you, it works out eventually in the long run. In those initial years, you may be thinking your batchmate, your senior has gone on to a fatter paycheck, a fancier job, but I'm still stuck here. It's never that. You make a choice which helps you juggle your work-life balance because at the end of the day, you still continue to be homemakers. And you should have no qualms about the choices that you make because society will keep judging you constantly what you do or what you don't do, what choices you make or what you don't make. So every step, I mean, now it's easy. You're moving from one semester to another. You have your classes, you have your courses, you have your grades. Once you step out into the adult world, there will be choices that you will have to make. Keep yourself at the center of all decisions being made because you will have to juggle multiple things. That role is still with you, and I can tell you that from my own experience. I have made choices in my career which nobody else has done. This is basically to keep your work-life balance, and that gives you peace. You also excel in what you do.
That's what I kept telling my team in Kidco. Women should march to their own drumbeat. Don't listen to the others. So as Kalpana Chawla, the astronaut, I'm sure you're aware of her, she's an American astronaut with an Indian origin. She says, the path for dreams to success exists. May you have the vision to find it, the courage to get on to it, and the perseverance to follow it. Good luck and best wishes. Thank you, ma'am, for the insightful address. I now request our advisor to felicitate our chief guest with a memento. Thank you, dignitaries. Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire. In that spirit, I am delighted to invite our principal, Dr. S.N. Murugesan, to deliver the felicitation address. Very distinguished chief guest of today's function, Madam Sandhya Venugopal Sarma, Indian Administrative Services, respected advisor, Dr. C.R. Muthukrishnan, and CEO of TANCAM, Mr. Vijay Deepan, my colleagues, Dr. Priya, Dr. Venkateswaran, and team from TANCAM as well as TIDCO. Very importantly, participants from different places of Tamil Nadu and nearby states. Very good morning to all of you. I'm sure all of you are very anxious to get into your work. I don't want to stand too long between you and the actual commencement. I would like to mention a few points. First thing is, why you have to participate in events like this. Our mind processes, stores, and acts on information on two different categories. One is the impulsive memory, the other one is the chemical memory. If you study for an exam, if you write within 2-3 days, then it will be a kind of impulse memory. It will stay in your mind for a very short period. Then, if you do things with your hand, if you participate in events like this, if you work with different gadgets, this experience is going to stay with you for a very long time. This is how you learn, and this is how you can become industry ready. Nowadays, companies are preferring candidates who are ready to be deployed into the actual work. For that, this kind of participation in this kind of event will be definitely helpful, and also TANCAM is identifying some of the participants for intern and eventually for placement, and they give opportunity to go meet people from the DASL system. I'm right, sir? Yeah. You will get a lot of opportunity. That is one thing. The other thing is, it is very important that women participate in the development of the country. If you look at the developed countries,
participation, percentage of participation of the women in the main workforce is enormous, equal to that of a man. So it is very fulfilling that many of you have come forward to participate in this event, that too from different places. I know somebody should have come along with you up to the railway station or bus stand, and somebody should have been there to support you to come to this campus and so on. In spite of all these things, you have taken effort, you have come. I'm very happy to see so many of you participating every time. This is the third time we are hosting. I think you are more than 1,000 women participants gathered here. Now, coming to the last point, the world is at crossroads. Every country is now realizing that how important for a country to be self-reliant. Sometimes back, I met somebody who is working with CCTV installation, and this is before the supreme leader of Iran was killed. He mentioned that we were no longer permitted to use open source software for installing CCTVs. Are you in a position to connect why our government stopped people using open source software for the CCTV cameras that we fix in our home? Did you study the story that how Israel was able to kill the supreme leader? That is to, உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா? They were hacking the system. Because open source software is used, they were able to go into the cameras that are fixed in the various streets of Iran, and they are able to find out in every street in Iran who is going and what they are doing. So we have to be very careful. As a country, we have to be self-reliant. In that aspect, contribution of every individual is very, very important. For that, you all have to be inquisitive in your approach. Whenever you hear something, even a technical word, you have to be inquisitive. You should try to know what is the concept or idea behind each of the term you come across in everyday life. I think your day in our campus today is going to be a rewarding and interesting experience to all of you. Wish you good luck. Have a great day ahead. Thank you. Thank you so much, sir, for your words. Every meaningful innovation begins with a clear purpose and the vision to transform ideas into impact. TNWISE2026 stands as a platform to encourage innovation, collaboration, and problem solving among women in science and engineering. It reflects a shared commitment towards nurturing ideas that create real-world solutions and contribute to the evolving technological landscape. To share insights on this initiative and its vision, I now invite Mr. S.M. Vijayadeepan, CEO TANCAM, to address the gathering. எல்லோருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். Very much thanks to Mrs. Sandhya Madam, our chairperson. Very encourages. நான் இது வரைக்கும் 3வது வருஷம் இது நடத்துறது. உமனுக்காக இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு தாட்ஸ் நான் ஃபஸ்ட் டைம் மேடம்கிட்ட கேட்டேன். வெரி மச் தேங்க்ஸ் மேடம். ஒர்க் பேலன்ஸ்லேருந்து யாராவது சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு நான் ரொம்ப ஏங்குவேன். பட் அதை நான் சொல்ல முடியாது, மேடம் சொன்னால் தான் நல்லாயிருக்குன்னு கேட்பேன். வெரி மச் தேங்க்ஸ் மேடம். ஸோ தயவுசெய்து இந்த வீடியோவை நான் கண்டிப்பாக இன்னொரு இடம் யூடியூப்பில் போடுறேன். கவனிக்காதவங்க இன்னொரு இடம் கவனிங்க. உங்களுக்கு எல்லாம் அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது. நான் அப்படியே ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக நோட் பண்ணி வச்சுட்டேன் மேடம்கிட்ட எழுதுனதை. ஓகே, ப்ளீஸ் நான் திருப்பி ஒர்க்கை யூடியூப்பில் போடுறேன். ஓகேங்களா? சரி, ஃபஸ்ட் ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து விக்டோரியா டி மார்க்கரி, விபி கார்ப்பரேட் மார்க்கெட்டிங்லேருந்து உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன விஷஸ் வந்திருக்கு. அதை மட்டும் பார்த்துட்டு என்னோடய ஸ்பீச் ஆரம்பிக்கலாம் ப்ளீஸ்.
Namaste to all the brilliant young women joining the TN Women in STEM Hackathon. I'm Victoire de Margerie, VP Corporate Marketing, Communications and Identity at Dassault Systèmes. It's a real pleasure to speak to you today. Some of you are here for the first time. Others took part last year and choose to come back. So to those returning, welcome again. Your presence shows the strength of this experience and the confidence it creates. You are helping build a movement that grows year after year. Because what you are doing truly matters. This is exactly why the 3D Experience Lab from Dassault Systèmes supports the TNWISE initiatives of the government of Tamilnadu and its Tencam startup cell. We believe innovation comes from diversity. We believe the world needs more women designing solutions, leading projects, and bringing new perspective to technology. And we know that when talented young women are given the right platform, they create meaningful impact. The challenge you are working on in health, agriculture, sustainability, and infrastructure are real. They affect daily life. The ideas you build through this hackathon can have a real impact on how people live, learn, and grow. You also have a powerful tool, AI, artificial intelligence. Think of AI as a superpower that can amplify your creativity, accelerate your ideas, and help you design smarter solutions. But what will make the real difference is your mindset. Be builders, not just coders. Think beyond the classroom. Think of real challenges to solve for real people. And remember, entrepreneurship is not only about creating companies, it's about curiosity, resilience, and the courage to try. India has always been a land of knowledge and innovation. Today, that spirit continues through you. Some of you may be the first engineer in your family. Many of you are already role models without even realizing it. By stepping into science, technology, and engineering, you are shaping the future. You are showing younger girls in your family and in your communities that they can belong in this field. You are opening doors, changing perception, and building new possibilities. Last year, thousands of young women stepped forward. This year, the momentum is even stronger, and each one of you is part of that progress. Support each other, learn from each other, grow together, be proud of what you are doing, and confident in what you can achieve. Because by being here today, you are not only participating in an hackathon, you are helping design the world of tomorrow. Okay, very much thanks to Victoria de Margerie. So next time பார்க்குறப்ப சொல்கிறேன் இத்தனை பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்கன்னு உங்கள் வீடியோலாம் காமிக்கிறேன் உங்கள் ப்ரெசன்டேஷன்லாம் காமிக்கிறேன் ஓகேவா சரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ எம் வெரி மச் தேங்க்ஸ் டு ராஜலட்சுமி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அபய் சார் அண்ட் அட்வைசர் அண்ட் பிரின்சிபல் அண்ட் பிரியா மேடம் ஸோ அண்ட் அதர் ஆல் ஸ்டாஃப்ஸ் அண்ட் அதர் பர்சன்ஸ் ஹூ ஆர் ஆல் ஹெல்பிங் எஸ் டு இதை இவ்வளோ தூரம் சக்ஸஸாக கொண்டு வந்ததுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட ஸோ ஐ திங்க் கன்னியாகுமரி டு சென்னை இந்த பக்கம் கடலூர் டு கோயம்புத்தூர் எல்லா வருஷன்லேருந்து இங்கே வந்திருக்கீங்க நான் பார்த்தேன் இன்றைக்கி லிஸ்ட்டை ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் முதல்ல உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் அது முதல்ல கை தட்டிடலாம் அங்கேருந்து ஸ்டெப் இன் பண்ணி வந்தீங்கல்ல உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு தேங்க்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு நீங்கள் ப்ரௌட் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் ஃபஸ்ட் ஸோ நான் உங்களை எப்படி பார்க்குறேன்னா யூ ஆர் த யங் டெக் லீடர்ஸாக தான் பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு 5 வருஷம் கழித்து ஒரு பெரிய கம்பெனியில் போகிறப்ப இங்கே வந்திருக்க எல்லோரும் ஒரு லீடராக தான் இருப்பீங்கன்ற கான்ஃபிடென்ட் எனக்கு எப்பயுமே இருக்கும் எனக்கு சரிங்களா ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் உங்களை பெருமையாக நினச்சிக்கங்க உங்கள் வீட்டில் உங்கள் அப்பா அம்மா உங்களை எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உங்களை அனுப்பிச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெருமை சேருங்க ரெண்டாவது உங்கள் காலேஜுக்கு நீங்கள் தான் பெருமை சேர்க்கணும் உங்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸ் உங்கள் டீம் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதனால தான் தமிழ்நாடு பெருமை அடையும் அதனால தான் இந்தியா பெருமை அடையும் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ தான் உங்களை பற்றி சொல்லிக்கிறது ஸோ ப்ரௌட் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் ஃபஸ்ட் செகண்ட் நீங்கள் எல்லாருமே இங்கே ஒரு வெற்றி பெறணும் அப்படின்ற ஆங்கில எல்லாருமே வந்திருப்பீங்க
பட் அது ரொம்ப எங்களுக்கு சேலஞ்சை கொடுக்கும். ஏன்னா எல்லாருமே ஒரு 0.5 மார்க்கில் தான் அங்கே எங்கே குறைச்சி நிற்பீங்க. யாருக்கு கொடுக்குறது யாருக்கு கொடுக்க முடியாதுன்ற ஒரு டென்ஷன் எனக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 4-5 ஹவர்ஸ் இருக்கும் எனக்கு. சரிங்களா? ஸோ வின்னிங் இஸ் நெக்ஸ்ட் லெவல், பார்ட்டிசிபேஷன் அஸ் அ வின்னர். நான் அதை தான் திருப்பி உங்கள்கிட்ட சொல்கிறது. ஸோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரவுண்ட்லேயே நான் இன்டர்ன்ஷிப் செலக்ட் பண்ணிடுவேன். ஓகேவா? 10 டீம் செலக்ட் பண்ணுறேன். ரைட்டா? ப்ளஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா மார்க் எடுத்துட்டீங்கன்னா அடுத்த 5 டீமையும் செலக்ட் பண்ணுறேன். சரிங்களா? ஸோ செகண்ட் ரவுண்டுக்கு போகல அப்படின்னு வருத்தப்படாதீங்க. ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே தான் இன்டர்ன்ஷிப் செலெக்ஷன். சரிங்களா? செகண்ட் ரவுண்ட் போனவங்களும் இருக்கலாம், அதுக்கு நான் நோ சொல்லலை. பட் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே தான் உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் செலக்ட் பண்ணிடுவேன். சரிங்களா? ஸோ நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள். என்ன பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை பெருமையாக பண்ணுங்கள். அவங்க அடுத்தவங்க அப்படி பண்ணியிருக்கிறாங்க, நான் இப்படி கம்மியாக பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற தாட்டே வேண்டாம். ஓகேவா? கோணலாக இருந்தாலும் நம்மளுதாக்கும் குறுக்குறி மாதிரி. சரிங்களா? ஸோ அடுத்த தடவை அதற்கடுத்து வின் பண்ணுவோம். சரிங்களா? அதுக்கு தான் அங்கே வந்திருக்கீங்க. நம்ம எப்படி பண்ணியிருக்கிறோம், அடுத்த லெவல் எப்படி இருக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் அதை அப்படின்றத தாட் பண்ணுங்கள். செகண்ட், எல்லாருக்கும் ஒரு ஏஐ பாலிசி கொடுத்துருந்தேன். எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க? கை தூக்க முடியுமா? ரைட். நான் உங்களுக்காக கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஏஐ பாலிசி ரெடி பண்ணியிருக்கேன். சரிங்களா? ஸோ உங்களை எத்தனை பேர் வந்து ஏஐயை ஜூரியாக ஆக்ட் பண்ண வச்சு ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு வந்திருக்கீங்க? அவங்க கை தூக்கலாமா? ஓகே, முதல்ல உங்களுக்கெல்லாம் தேங்க்ஸ் பண்ணதுக்கு. சரியா? எப்போ நீங்கள் ஒரு ஏஐயை இப்போ விக்டோரியா மேடம் சொன்ன மாதிரி உங்கள் கீழே உங்களுடைய ஒரு டீம்மேட்டாக வச்சுக்கிறீங்களோ, யூ ஆர் த வின்னர். நான் திருப்பி சொல்கிறேன், ஏஐ வந்து உங்களுடைய டீம்மேட். ஓகேவா? அப்படி வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் வின் பண்ணிடுவீங்க. ஆனால் பேசிக்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ரெண்டாவது, ஸோ தேர்ட், சார் ஓப்பன் சோர்ஸில் உங்கள்கிட்ட அதில் ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருக்குது. ஓப்பன் சோர்ஸ்னால மட்டும் இல்லை அது. ஏன்னா இன்றைக்கி நீங்கள் லினக்ஸிலேருந்து எல்லாமே ஓப்பன் சோர்ஸில் தான் இருந்தது. சரிங்களா? ஸோ ஓப்பன் சோர்ஸ் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டண்ட். பட் சில விஷயங்கள் இருக்கும். ஆனால் நம்ம எத்தனை பேர் ஓப்பன் சோர்ஸுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது. சரிங்களா? ரொம்ப லெஸ்ஸு தான். சரிங்களா? நான் ஒரு 5 இயர்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் கான்ட்ரிபியூட்டராக இருந்தேன்ற விஷயத்தில் நான் சொல்கிறேன். பட் ரொம்ப லெஸ் பீப்புள் தான் இந்தியாவிலேருந்து கான்ட்ரிபியூட்டராக இருக்கிறோம். அதனால் மோர் அண்ட் மோர் நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட்டராக வாங்க, அந்த செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுங்கள். பட் ஓப்பன் சோர்ஸ் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ஆல். இன்றைக்கி ஓப்பன் சோர்ஸ் இல்லாட்டி இத்தனை நாடு வளர்ந்துருக்காது. சரிங்களா? ஜாவா ஓப்பன் சோர்ஸ், பைத்தான் ஓப்பன் சோர்ஸ், பேல் ஓப்பன் சோர்ஸ், லினக்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ். சரிங்களா? ஸோ எல்லாத்துக்கும் அதுதான் காரணம். சில விஷயங்கள் இருக்க தான் செய்யும், அதை ஓவர் கம் பண்ணுவோம். ரைட்டுங்களா? சாரி சார், திஸ் இஸ் மை இஸ்ஸஸ், என்ன தவிர இருக்கக்கூடாது. ரைட். ஸோ செகண்ட், வெரி தேங்க்ஸ்ஃபுல் டு டைட்டன். டைட்டன் தான் எங்களுக்கு இந்த ஸ்பான்சர்ஷிப் கொடுத்து இவ்வளோ தூரம் அந்த உங்களுக்கு வின்னிங் ப்ரைஸ் எல்லாம் அதில் இருந்தால் நாங்கள் கொடுக்குறோம். ஸோ வெரி தேங்க்ஸ் டு டைட்டன் ஆல்சோ. அதையும் நாங்கள் சொல்ல கடமைப்பட்டுக்கிறேன். And very thanks to our MD Sandeep Nanduri sir to motivate us to run continuously, and Madhu sir. ஸோ அப்புறம் என்னோட டீம்மேட்டுக்கெலாம் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன். சரி, ஓகே, ஃபைன். கன்க்ளூஷனுக்கு போயிடுவோம். ப்ரைஸஸ் வந்து 20 டீமுக்கு இருக்குது. 3 ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ், செகண்ட் ப்ரைஸ், தேர்ட் ப்ரைஸ் அண்ட் அனதர் 14 ப்ரைஸஸ் இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ நல்லா பண்ணுங்கள். உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்லும் அதில் பார்க்கப்படுது. ஒவ்வொன்றுக்கும் ரூப்ரிக்ஸ் தனித்தனியாக வச்சுருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ நல்லா பண்ணுங்கள். ப்ரெசென்ட் வெல். ஓகேவா? வில் மீட் யூ இன் த ஈவினிங். அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ஈவினிங் இந்த ஹாலில் இருந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் ப்ரைஸ். அவங்க இல்லைன்னா நான் கொடுக்க மாட்டேன். சரியா? அதையும் நான் சொல்லிடுறேன், தப்பாக எடுத்துக்கிறாதீங்க. இன்டர்ன்ஷிப் நான் கால் பண்ணுறப்ப இங்கே இருந்தால் மட்டும்தான் எடுத்துக்கிறேன். நான் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் 2 பேர் சேர்த்து தான் வருவேன் நான். ஓகேவா? ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட். நான் வென்யூவில் பார்க்குறேன் எல்லாத்தையும். ஓகேவா? தேங்க்யூ. பை. Thank you, sir, for sharing valuable insights about the event. May I now call upon our esteemed advisor to present a memento to Mr. S.M. Vijaydeepan. Gratitude turns a moment into a lasting memory.
As we come to the close of this session, it is time to express our sincere thanks to all those who made this event meaningful and successful. I now invite Dr. N. Venkateshwaran, Professor, Department of Mechanical Engineering, to deliver the vote of thanks. And I would also extend my sincere thanks to the presidential address by our advisor, Dr. C.R. Muthukrishnan. In his presidential address, sir has told the importance of innovate, collaborate more than success. Thank you, sir. And next, the address by the felicitation address by our principal, Dr. S.N. Murugesan. Sir has told the importance of self-reliance, and also the importance of women in the workforce for the development of the country. So thank you, sir. Next, I would like to extend my sincere thanks to the CEO of TANCAM, Mr. Vijay Deeban, who has continuously organizing this TANCAM event for the third successive year at various institutes. And also, we are proud that we are also one among the institute, and thank you for providing the opportunity, sir. Next, I would also extend my sincere thanks to the organizer, convener of this event, Dr. L. Priya, Professor IT and coordinator of IIIC, and all the faculty members who have behind this, support, administrative staff and everyone. And finally, I would extend my sincere thanks to the participant. So those who have came here from the long distance to innovate or deliberate your ideas. Thank you for the opportunity, and thank you one and all. அதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு நாங்கள் இண்டஸ்ட்ரீஸில் கேட்டிருக்கோம். லிங்க்டின் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இன்டர்ன்ஷிப் கண்டினியூஸாக ஆஃபர் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். அப்ளை பண்ணுங்கள். அது சொல்ல மறந்துட்டேன். ஓகேவா? ஸோ ஃபாலோ லிங்க்டின், TANCAMோட லிங்க்டின் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? தேங்க்யூ. நல்லா பண்ணுங்கள். அங்கே பார்க்குறேன் ஈவெண்ட்டில். Thank you, dignitaries. Let us conclude the session with national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे
participants are requested to go to their respective halls. I think you are aware of the halls. You can see the details at the downstairs of admin block.